katika nyasi, miti na ng'ombe wa maziwa. As climate change worsens and farmers struggle to make a reliable income from food crops alone, some in arid Kenya are turning to agroforestry, as the case of Jonathan Kituku from Kibwezi-Makueni County. Kwa jina mimi naitwa Jonathan Kituku Mngala, ni Makueni County, Kibwezi sub county, Kikumbuli location, Ngulu sub location. Nilikuja hapa mwaka 1990 ndio nilikuja kununua shamba hapa. Niliponunua shamba nikalima mahindi miaka 10. Baada ya kulima mahindi miaka 10, maneno ya ukame ikaanza kuingilia. As one drives along the Kibwezi-Kitui Road, you will be greeted by the expansive 15 meters tall tree plantation that stretches about 20 kilometers. The plantation that belongs to the 63-year-old Jonathan Kituku Mngala is the home to 17,000 Melia vacancy trees. Mimi nikafikiria kupanda miti ile ambayo inaweza kabiliana na ukame. Na katika hizo heka nikaenda kwa watu wa forest nikaomba usaidizi. Wakanisaidia, tukaja tukapanda blue gum haikufaulu. Niliporudi kwao wakanipeleka kwa watu wa research. Watu wa research, Kenya Forest Research Institute, Kibwezi. Watu wa research ndio wamenisukuma kwa elimu kutoka mwaka wa 2000 mpaka wa 2005. Nikapata elimu ya kuotesha, nikapata elimu ya kupanda, nikapata elimu nyingi ya kutunza miti. Hata elimu ninayokula siku hizi nilipata kwa watu wa research na imenisaidia sana. The journey into agribusiness for the former Kenya Power and Lightning Company electrician started in 1989 after quitting the job to try his hand in farming. And for him, there is no regrets or turning back to employment because tree farming for him is a passion. Kabla nianze hii kazi, nilikuwa mfanyikazi. Nilikuwa nikifanya na Kenya Power miaka 1988. Alafu nikawacha kazi 1989. 1990 nikaja hapa nikanunua shamba. Na niliponunua shamba nikaanza mambo ya kilimo. Nilipoanza mambo ya kilimo nikawa napenda sana kushirikiana na ministries za agriculture, watu wa livestock, hizo tu zote nilikuwa nashirikiana nazo. Na kwa kule kushirikiana na hawa officers wa serikali imenibidi kunipa msukumo mpaka hapo. Kwa hivyo pia kwa wale kuna watu wengi wanapenda kupanda miti, wanapenda kulisha, wanataka panda nyasi, wanataka fanya mambo mengi ya kilimo. Lakini mtu anajisikia kama anaweza, lakini ile kitu naweza kuwahimiza kama unataka kitu yoyote kufanya kitu yoyote shambani, jaribu kutafuta wataalamu ufanye na wao. Hata kama hawatakuja kwako, jaribu kutafuta mawaidha na itakusaidia. Manake vilimo zingine zimefifia kwa sababu ya kukosa elimu. Initially, he had tried growing other tree species like the blue gum, which did not do well before settling for Mukau that thrives well in the region after consulting officers from the Kenya Forestry Research Institute in Kibwezi. At that time, Carefree under the Desert Margin program was promoting Mukau trees, and he bought 316 seedlings in 2005 to start with. The trees adapted well, and between 2006 and 2008, he planted 10,000 more trees, which were also successful. Kwa hii project yote, ile msaada ningesema na wa maana sana, na ni msaada ambao unanifurahisha kabisa, ni ile elimu tu niliyopata kwa Carefree. Ule msaada mwingine nilipata kwa Carefree ni msaada wa safari ya kwanza kuotesha, kupanda miti. Carefree walinisaidia sana kwa sababu mara ya kwanza waniletea miti 400 nikapanda, mara ya pili wakaniletea miti 2,700 nikapanda. Kwanzia mara ya tatu nilikuwa nimekomaa vizuri kujisimamia na kuotesha miti yangu, hata kuanza kuuza. Hata kuanzia 08 ndio nilianza kuuza seedlings za huu mti. 09 nikasukuma nikawa nimepanda zaidi ya miti 10,000.
Kwa kazi yangu ile niliyokuwa nikifanya nimeajiriwa. Wajua ile kitu naweza sema kuna sehemu tatu ya maisha. Ya kwanza ile nilikuwa nimeajiriwa. Kutoka kwa hiyo maisha ya kuajiriwa nikaja maisha ya mkulima. Kutoka maisha ya mkulima nikaja maisha mambo ya miti, mambo na nyasi. Na katika miaka 10 nimekaa kwa miti na nyasi na ng'ombe. Ingawaji miti ndio ilizaa kila kitu hapa. Kwa huo muda wa miaka 10 una faida kubwa kushinda miaka 50 na kitu niliwacha nyuma. Kituku's main challenge is getting quality seeds because one has to monitor quality of the mother tree to avoid getting poor quality seedlings. Water is also scarce, but he has managed the problem by harvesting rainwater and digging a borehole. Kupanda miti si kitu rahisi. Upanzi wa miti kulingana vile sasa najua is very expensive. Ni gharama kubwa sana. Manake sasa nitaka kueleza vizuri, hii miti ukiangazia kufyeka msitu ni gharama. Kulima, kwanza kuinua mchanga ni gharama. Kuchimba mashimo ni gharama. Pia seedlings ni gharama. Ukiangalia kuja kusimamia hiyo miti ndio ije ikue ikae kama hii ni gharama, kwa sababu lazima kuwe kuna mtu anayelinda, kwa sababu huu ni mtu unaopendwa na mbuzi sana na punda. Kwa hivyo ile kitu ambao ningesema kwa serikali yetu hii, kuna serikali za counties na zinaweza fanya mzuri sana kusaidia watu kwa njia rahisi kama elimu. Elimu ni kitu cha maana sana. Na kupanzi wa miti ni kitu naweza kuambia iko rahisi sana sana. Kwa sababu saa hii mimi mwenyewe nikijitoa na niseme nitaweka eka 5 mwaka huu. Mwaka huu mwingine nitaweka eka 3. Mwaka huu mwingine eka 1. Ukija kumaliza miaka 10 utakuta compound kubwa sana imejaa miti na ni kitu rahisi na inawezekana. Lakini sasa hapa naweza sema watu wamechukua tu ni kitu ya kuongea kwa mdomo, lakini sio kitu ya kufanya kwa mkono. Na itakuwa mzuri siku ile watakuwa wanajua kusema kwa mdomo na kufuatilia on the ground. Hiyo miti ilipandwa na nani? Imefaulu. Iko wapi? Ilipandwa 100, kweli 90 iko. Hata kama 10% imeondoka, lazima 90% ibaki kama imepandwa na mtu ambao ni expert na mtu ambao imetoka kwa nazari ile inaofaa. Sasa hiyo tu ndio ile kitu ningeomba kama serikali za county, serikali kuu waangalie miti inapandwa ni kina nani. Watu wako na ujuzi. Miti inapandwa wapi? Kina nani watafuatilia waone hii miti imefaulu. Kwa sababu ukiniangalia mahali niko, pale kuna mti, pale kuna mti, pale kuna mti. Mita 4. Katika hizi mita 4 ukiziangalia ziko na miti 4 square. Na ukiangalia huu mti, ukikomaa vizuri, huu mti kwa vile iko scattered iko mita 4 na ni karibu sana. Lakini najua kwenda kufikia miaka 18, 17 itakuwa tunaweza fanya selecting harvesting. Itakuwa kila mti mmoja kama huu huwezi kosa 10,000. Na ukiangalia huu mti nikisema 10,000 na mbegu zake zinanisaidia, majani yake inamwagika hapo. Ukiangalia mazingira iko sawa. Sasa kwa miti kuna faida nyingi sana. Mbegu za huu mti kama nilivyokuambia, wakati kama huu tunauza 7,000. Na tunaposema 7,000 ni kwamba hizo mbegu lazima ziwe zimetolewa. Sio mbegu hivi hivi kurogota ati mti umezaa urogote mbegu. Hata hizi unaona hapa kuna miti ingine saa hii nikitaka mbegu hata kama imezaa mbegu maridadi namna gani siwezi funa. Tunafuatilia ile miti unataka kutoa mbegu iko namna gani. Iko na alama hizi za kuumia wakati wa kukua kwake. Health ya hiyo miti tunapenda sana kuiangalia tuone iko na afya nzuri, iko sawa sawa, na hiyo miti iko wapi na mbegu zake hazina ugonjwa, mti hauna ugonjwa. Kuna vitu vingi na hizo mbegu zimekomaa kiasi ya kumea. Maana kuna zingine unaweza chukua ukisema ati unaenda kuotesha inakuwa ni kazi bure tu. Sasa hizi ndizo mbegu ukizitoa zile zimekomaa unasipeleka unatoa maganda, ukishatoa maganda unakausha siku kama 3, unavunja, unatoa ile ya ndani.
Alafu hiyo ndani unakausha siku kama 7 hivi, ndio iwe na umri wa kwenda kupanda. Ikisha maliza hizo siku 7 naongea, na ndio nilikuwa nasema kilo moja ni shilingi kuanzia 5,500 kwenda kufikia 7,000. Saa ingine nafuatilia tu nione kabisa, kwa sababu hii mbegu iko bei ghali. Nafuatilia nione nilipokuuzia hizi mbegu zilikufaidi ama hazijakufaidi. Kama hazijakufaidi, najua ni shida ni kitu gani. Manake challenge kubwa ya huu mti sio mbegu hivi hivi. Challenge kubwa ya hii miti ni kwa nazari, iko na process ndefu sana. Na saa ingine mtu bila kuwa na mwongozo wa mwalimu fulani ama mtu fulani anayekuongoza, ngumu sana. Hata ukiuziwa hiyo mbegu ngunia mzima unaweza panda yote yote. Yani miti ilipomaliza miaka 4 ni kama nilijaribu sana kushikana watu wa kari, wakanipatia mbegu ya nyasi, tukaongea maneno ya nyasi, tukaja tukaanza kupanda nyasi. Na hiyo nyasi sasa nikaanza mambo yake. Nyasi, miti, kanisukuma mpaka nikawa na ng'ombe wa maziwa. Sasa ile kitu naweza sema kwa wakulima wale wanaopanda miti sana sana, ile kitu wanae na ina shida sana ni kuwa na upanzi wa miti ambao hauna mfangilio. Mfagilio ni kama unataka kupanda miti lazima uwe na mpango. Nikipanda miti nalenga kitu fulani, nikipanda miti nalenga kwenda mahali fulani, lakini sio kupanda miti tu. The spacing of the trees is from 4 by 4 meters, and this allows intercropping with other crops like beans, green grams, and cowpeas. But as the trees grow taller from 7 meters, one can plant grass as feed for animals. Unajua hii miti yangu nikipanda, baada ya muda fulani kanofi juu itashikana. Baada ya kanofi juu kushikana, chini nitapanda nyasi. Na ukumbuke kabla miaka hiyo ya nyuma tu ukipanda, unaweza panya intercropping. Unaweza pana na pojo, kitu kama maragwe, vitu kama hizi vyakula vya miezi mitatu, kama miaka 4 miaka 5. Manake ukweli ni kwamba ukipanda hizi miti kama mita 4 unaweza funa fojo miaka 4. Ukipanda mita 5 unaweza funa fojo miaka 5. Ukipanda mita 6 unaweza funa tu miaka 6. Ndio kwa sababu kila unapopanua ndio kanovi nayo umeipanua. Kwa hivyo miaka 5 kanovi itakuwa imeshikana. Kanovi ikishikana, chini tafuta nyasi, anza kupanda nyasi. Na kuna zile nyasi unaweza panda za kwanza, zile ambazo sio nyasi zote. Lazima uwe na nyasi ile ya kwanza, iwe ni ile nyasi ambayo haifanyi competition sana na mizizi. Kuna nyasi zingine ambazo ukianza nazo zitafanya miti ipifie, kama hizi nyasi za tuseme nyasi kama seagrass, nyasi kama elagrotis. Hiyo huwa inang'ang'ana sana na mzizi, lakini miti kija kufikia miaka 12 kwenda juu, hizo nyasi ngumu unaweza changanya na uendelee. Kule kwa KEFRI ni watu wanaopenda maneno ya miti na wapenda kuhimiza sana mtu akipata ule ujuzi wa kuotesha miti afunze wengine. Nimejaribu kuwa na wengi, manake hapa Kibwezi niko na watu zaidi ya ni kitu kama kutoka 63 kwenda kufikia 80 wale serious, wale ambao tumejaribu kupanda miti. Tumeunda cooperative ya miti ambayo inaitwa Mukau. Na pamoja na hayo, ukienda sehemu Sabwani tuko na watu wengi sana wale tumejaribu kuungana nao kupanda miti. Na hii yote ni kwamba mimi naelewa kabisa miti kwa wingi ndio inaweza saidia watu, kwa sababu hii miti yangu hakuna mahali inaweza kunipeleka nikiwa peke yake, lakini tukiwa wengi soko itaonekana na tutauza ambao itakuwa mzuri. In 2008, Kituku was awarded the Order of Grand Warrior by the former President Mwai Kibaki for championing commercial agrofarming in dry lands. Sasa kuja kufikia 08 December nikapewa mento, nilipewa mento na Mwai Kibaki, serikali ya Mwai Kibaki. Na kutoka hapo nilipopata mendo kutoka kwa serikali ya Mwai Kibaki,
Sasa maneno ya miti nilipopata hiyo kanitia motisha sana, maneno ya miti kaniingilia sana, nikawa na marafiki wengi wale tunaoshikiana maneno ya miti, hata Kenya na wengine kutoka nje. Lakini kama ulivyoniuliza maneno ya pesa, eti kusaidiwa na pesa, tangu nianze upanzi wa miti hakuna yoyote ashani shirika wala serikali wala nani kunisaidia na pesa, hata ndurulu moja. Ile kitu tu niliyopata kwa K-Free tena nikaipata kwa watu wa roho safi ni elimu. Nilipopata elimu, basi kutokana na elimu imenisaidia mpaka leo. The male avocacy, or Mukau as locally known, is an indigenous tree species in the mahogany family. This is not any kind of ordinary tree, but a jewel at the heart of 300 acres farm owned by Mr. Kituku. Ile miti sehemu zote nikiunganisha tuko na kitu kama ekari 124. Nyakati unazofikiria kupanda miti, unapofikiria kupanda nyasi, unapofikiria kulisha ng'ombe, kitu cha kwanza na cha maana sana ni uangalie shamba yako iko namna gani. Kwa sababu hakuna kitu cha maana duniani kama water harvesting. Kwa hizi nchi kame, ujaribu kufanya water harvesting, manake usipofanya water harvesting itakuwa una shida kubwa sana. Na hizo water harvesting zinasaidia mvua ikinyesha tu hata kama ni ya wiki 2 huwezi kosa kuvuna. Good evening viewer and welcome to Kilimo High. Our guest tonight is Madam Josephine Musyoki, the Assistant Regional Director of Kefri Kibwezi Farm. Welcome, Madam Josephine, to Al Huda TV. Thank you. The show is Kilimo High. Maybe you will tell us who Madam Josephine is and what she does. Okay, my name is Josephine Musyoki, and I am a Kenyan. I am a born-again Christian. I can't leave that out. And I work for Kenya Forestry Research Institute, as you have mentioned. That's where I'm based in Kibwezi. Kibwezi is a sub-center, a Kefri sub-center under Dryland Ecoregion Research Program, whereby our headquarters is Kitui Center. And we are based in Makueni County. We cover all the dryland areas within that region, not only Makueni County. We go sometime up to Loitoktok and other places. Maybe you'll inform, you've said that you are the Assistant Regional Director of Kefri Kibwezi Sub-Center. Yes. Maybe you'll tell us what your work entails. As an Assistant Regional Director, my work entails coordinating research activities as well as development activities, whereby we are conducting research in the drylands. So I'm in charge of all the research activities that are being done in the region and reporting to my boss, the regional director, who is based in Kitui. We are involved also in a setting, working with the community within the region, setting up research trials, supervising the staff who are doing the work, and also planning and budgeting for those activities and presenting the budget to our headquarters. In the spirit of fighting desertification, which is a fight you cannot do a fight alone, maybe you can inform us how you involve the community in this initiative. Okay. As a research institution, we usually have planning meetings whereby we have advisory committees, and this we invite the communities whereby they are involved in from initiation of the research work. They are able to present their research issues, the very important issues they want to be addressed on tree planting, on propagation of trees, whether indigenous or exotic, and where they also present whatever they think is a priority. So we take up their issues, and after research, we also disseminate the findings, whereby they're involved in training, being trained. They're involved in a few days. We also have open days whereby we invite them to come to the station or to the sub-center and they see what we are doing. Yeah. Crowned the champion of agroforestry in your area. You well know who Mr. Jonathan
Kituku is, Yes. was awarded by the former president of Kenya, His Excellency Mr. Mwai Kibaki. Tell us what how he is involved in some of the initiatives that you are doing. Okay, Mr. Kituku, we started working with him as a research institution around 2004. He approached us because he wanted to plant trees, and he had tried island species and they were failing. So we wanted to know what trees he can plant in the area. And so we opened our doors to him, and we are able to share with him the knowledge and understanding we have about the trees that are adapted to the region. And he was introduced to planting Melia fockensii, which we call Mukau in Kikamba, and we call it Mpendambure in Kiswahili. And this is one of the most valuable indigenous trees, which is very important, with high quality timber, fast growing. So he was able to adopt, and he was able to plant. He also got some training on pasture management, on haymaking, and also he was introduced to mango planting. So that's how we have been working with him. He got a knowledge through training. And so he has been a model farmer to us, where we can take the other farmers to learn from him and see the importance of tree planting and adoption. Yeah. Mr. Jonathan says he's gained a lot. Yeah. So for roughly how many years have you been working together with him? As I said, we started working with him in 2004. So that's about 15 years. He's been close to us. He's been a friend to us. Okay, and are there any other organizations that are involved in supporting and sensitizing the community and some of the initiatives that you're taking? Yeah, one of the things is that we've been working in coordination with other government institutions, like where we are doing like the haymaking and the mangoes. You see, we cannot do it alone because our specialty is mainly about trees. So we are involving other organizations like the CARRO, those who are involved in agriculture, in agriculture, research, and livestock. And we also now working with the support of our organizations from outside, the donors. Like we got support from Belgium, a technical cooperation. We also got support from JICA. Even now we are still working with JICA, and they have helped us to establish the demonstration plants. They have helped us even train the farmers. They have done a lot with us. Okay. Yeah, even the Global Environment Facility, they also supported us. Maybe you can tell the viewers, advise them on this call that you have taken. Maybe give them some advice on tree planting and in regards to environment conservation and as an agribusiness. So one of the things I want to say is that I would invite farmers all over this country, and especially the drylands, to come to Kibwezi and see what we are doing. We are promoting indigenous tree species like the Melia fockensii, and it's really helping many farmers. They are making money out of the seeds, like Kituku is making money out of the seeds as an agribusiness. He's selling Melia seeds, and I think you are informed he's selling like 1 kilogram, he could gain even 5,000 or even more. He's selling also the seedlings. One seedling of Melia costs around 50 shillings. And right now we are also improving the material. So we're selling the improved material at 7 shillings. So when farmers work with us, they are able to have a source of livelihood. And also the timber at the end of the day after 15 years. And more so the environmental conservation, the protection of the rivers. Like in Kibwezi, we are promoting bamboo planting along the river banks, and this will help out a lot in controlling flooding, which you know has been very destructive within this nation, especially when it rains so much in the drylands. So I'm encouraging all the farmers to plant trees. At least have your land 10% to have trees. Even if it's not a big portion, do the boundary planting. Do some ornamental planting. It will go a long way in improving your environment. So we are calling upon all Kenyans, and especially those in the drylands. There are big chunks of land which is not utilized. Plant trees and plant grass under the trees so that you have food for your livestock, and at the end of the day, you also have the trees. So I want to call upon them to adopt tree planting. I let them come to Kibwezi and see the reality. And lastly, maybe we can ask you some of the challenges and maybe some of the benefits that has come out from the initiatives that you have uptaken.
Okay, as I've mentioned, there are farmers whose livelihood has been improved, but above all, the environment. And you know, the environment holds everything, because if we don't plant trees and our environment gets devastated, even the crops will not survive. And especially in the drylands, you find that we are planting crops that are not adopted to the region. We really want maize, and we insist on it, and other crops. But you see, if we plant trees, it will help a lot, because the environment will be protected. It will be, the environment will be conducive, even for our own. We understand the climate change effects, so we'll reduce the climate change effects. And then tree planting, I can talk about it as a long-term income generating activity. But we also have, you can plant grass under the trees. You can plant crops like green grams under the trees. So you will still make short-term income generation, and you also have the long-term. If we plant things like trees also like mangoes, you'll have mid-term. So you'll be in every area, in every capacity or every level of income generation. You have the mid-term, you have the short-term, and you have the long-term. But now trees are very important for the environment and for our own lives, because of the climate change effects that we reduce by planting trees. Okay. Yeah. So much. It's been a pleasure having you. Thank you so much. I'm also grateful to have an opportunity to share with the community. I'm doing it for Kenyans, not for myself. Thank you so much. That was Madam Josephine Musyoki, the Assistant Regional Director of Kibwezi Sub-Center. Hope you have learned and gained from her initiative of environment conservation, and hopefully will do something about it. This is Kilimo High with me, your host, Mabruka Abbas.